morning, students. Today we are going to discuss about the female sex organ, that is gynoecium, or it is also known as pistil. Okay, and the single segment of the gynoecium or pistil is known as the carpel. Okay, so it is the innermost whorl. It is the innermost whorl of the flower. That means on the thalamus, this innermost, it is the gynoecium, androecium, then corolla and the calyx. Okay. So here the innermost whorl is the gynoecium. So it is the innermost whorl of the gynoecium. It is also known as the pistil. Okay. So it is made up of one or more carpels. Gynoecium, it is made up of one or more carpels. Gynoecium is made up of one or more carpels. ओके. तर कार्पेल म्हणजे काय? सिंगल जर गायनोशियम आपण घेतलं तर त्याला आपण कार्पेल म्हणतो. आणि त्या ठिकाणी कार्पेलचं कंप्लीट व्हर्ल म्हणजे त्याला आपण गायनोशियम म्हणतो किंवा त्याला आपण पिस्टिल सुद्धा या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके. सो दिस कार्पेल इज ऑल्सो नोन ॲज मेगॅस्पोरोफिल. It is also known as megasporophile. Okay. So the carpel, it is flask shape. It is flask shape. The carpel is flask shape. Okay, flask shape, and it has the different, or it is differentiated into the different structures. Okay, and these different structures are okay. These different structures are, it is the ovary, basal swollen part, that is known as the ovary. Inside the ovary, it includes a ovule. Okay, it is known as ovule. Okay, so basal swollen part is the ovary, and this inner part, this it is included part, that is the ovule. आतमध्ये असलेला हा जो स्ट्रक्चर दिसतो, that is the ovule. This elongated tube-like structure, it is known as style, and this knob-like structure or this uppermost structure, it is known as the stigma. Okay. So stigma, it is the receptive part. Receptive part means it receives the pollen grains. So pollen grains sit here on the stigma. Okay. And then they develop the pollen tube through the style, and it reaches to the ovule. Okay. So ovule is the female gametophyte. It is the female gametophyte which after the fertilization it will produce into the seed. म्हणजे या ठिकाणी हा ओव्ह्यूल काय असतो, आता या ठिकाणी पोलन ग्रेन इथं या ठिकाणी काय होतात, लँड होतात, पोलन ट्यूब डेव्हलप होतो. मेल गॅमेट या ठिकाणी इथे हा फिमेल गॅमेट असतो. ओव्ह्यूल म्हणजे फिमेल गॅमेट, गॅमेटोफाईट. तर या ठिकाणी फिमेल गॅमेटोफाईट मध्ये फिमेल गॅमेट असतो. जशा त्या ठिकाणी हा मेल गॅमेटतून ट्रान्सफर झालेला त्या ठिकाणी फ्युजन होतं आणि मग ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, सीडमध्ये. ओके. अँड दिस ओव्हरी इज गेट रायपन इनटू द फ्रूट. ओके. ओव्हरीचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, फ्रूटमध्ये, आणि ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, सीडमध्ये. तर या ठिकाणी हा जो रिसेप्टिव्ह एरिया, दॅट इज नोन ॲज द स्टिग्मा, and it is the tube like channel through which the pollen tube is passes, that is known as the style. Okay. So the ovary, it protects the ovule. Okay. Flask shape, it has the different part, ovary, style, and the stigma. Okay.
Then this ovary it protects the ovule. Because ovule is present inside the ovary and therefore this ovary protects the ovule. Okay. This style it may be arising from top of the ovary. हे पहा इथे या ठिकाणी ओव्हरीच्या टॉप पासून त्या ठिकाणी निघाले. Okay. And such ovaries such type of styles they are known as the terminal. Such type of styles they are known as the terminal. आता पहा इथे परत एकदा फिगर काढते. When from the top of the ovary म्हणजे ओव्हरीच्या टॉप पासून जर या ठिकाणी स्टाईल निघाली तर त्याला म्हणायचं टर्मिनल ओव्हरी. ओके. त्यानंतर या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो ओव्हरी मे बी टर्मिनल. ओके. द एक्झाम्पल इज हिबिस्कस. Example is hibiscus. It may be lateral. Lateral means what? So the style it is from the lateral side. Okay. म्हणजे या ठिकाणी ओव्हरीच्या त्या ठिकाणी लॅटरल साईडची या ठिकाणी जेव्हा स्टाईल निघते so that is known as the lateral ovary. That is known as the lateral ovary. Example, mango. Example, mango. Okay. Or it may be the gynobasic. Gynobasic means what? Suppose there are such the 4 different seeds here. Okay. And through the depression the ovaries arises. हा जो या ठिकाणी हे 4 बियांचा या ठिकाणी हे 4 जे ओव्हल्स आहेत या ठिकाणी हे 4 या ठिकाणी 4 कार्पेल्स आहेत. इट इज 1 कार्पेल, सेकंड कार्पेल, थर्ड अँड फोर्थ. अँड फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ दिस म्हणजे हे जो खोल खड्डा आहे या 4 ओव्हरींचा त्याच्यामधून ज्यावेळेस या ठिकाणी स्टाईल निघते इट इज नोन ॲज गायनोबेसिक. It is known as the gynobasic. Okay. So it is not the ovary, it is the style. Terminal, lateral or gynobasic style. Terminal style, lateral style and the gynobasic style. Okay. So the terminal means when it is at the top, lateral means at the side and the gynobasic means in the multicarpellary ovary from the deep depression this style is produced. Okay. So example ossimum, तुळस. Example ossimum किंवा तुळस या ठिकाणी आपण त्याला म्हणू शकतो. Okay. Apex of the style is known as the stigma. Okay. Then the stigma it may be elongated, flattened or lobe shaped. Okay. Stigma it may be knob shape. Knob shape म्हणजे असं छोटंसं गाठीसारखं. Knob shape or it may be the elongated knob shape or elongated that means the tip it may be like this elongated. Okay. Or it may be the flattened means like this. Okay. So flattened or it may be lobed or lobe. Lobed means for example in the Pura
So such type of stigma is present. So it is lobe. Lobe, it is flattened, it is elongated, and it is knob shape. So shape of the stigma is maybe the knob shape, elongated, flattened, or the lobe. Okay. So the stigma, it receives the pollen grains and it helps in the germination of the pollen grains. Okay. Then the structure of the gynoecium. So on the basis of number of carpels in the gynoecium, there are the two different types of the gynoecium. Okay. Structure of gynoecium. So on the basis of the number of carpels. नंबर ऑफ कार्पेल्स म्हणजे गायनोशियम मध्ये टोटल किती कार्पेल्स आहेत सिंगल युनिटला आपण काय म्हणतो कार्पेल आणि कंप्लीट युनिटला काय म्हणत असतो गायनोशियम ओके किंवा कंप्लीट वर्गला आपण काय म्हणतो गायनोशियम so how many carpels are present in the gynoecium so on the basis of their number there are the two different types okay two main different types the one is simple the simple, it is also known as monocarpellary. The mono means single and carpellary means carpel. Okay. So when there is a single carpel, that is known as the simple gynoecium. Okay. So example leguminaceae, uh, or example pea. म्हणजे वाटाणा वगैरे आपण पाहिलं वाटाणा गोकर्ण वगैरे हे सगळे लेग्युमिनेसी किंवा मग ग्रामिणीमध्ये जरी आपण पाहिलं तरी त्या ठिकाणी सिंपल या ठिकाणी कार्पेल आपल्याला दिसतं द सेकंड दॅट इज द कंपाऊंड आता या ठिकाणी कंपाऊंड काय असेल द मोर दॅन टू किंवा मग या ठिकाणी टू ऑर मोर दॅन टू ओके टू or two or more than two okay more than two so it is known as the compound or it is also known as polycarpellary poly means many carpels okay so it is also known as polycarpellary or compound gynoecium okay then the union of the carpel okay simple carpel and compound carpel have you got it okay then union of carpels union of carpels when the carpels they remain free okay so they are known as apocarpus apocarpus gynoecium okay so the carpels remain free carpels they remain free okay so there may be the number of ovaries in the flower but then also all the carpels they remain free okay so example custard apple or mycelia किंवा चंपका ज्याला आपण म्हणतो किंवा लोटस okay so these are the examples of apocarpus gynoecium
and the second, that is syncarpus. Syncarpus, gynoecium. Syncarpus means united. When the gynoecium is united or fused, that is known as the syncarpus gynoecium. It is fused or united. Carpel. Okay. So according to the how many numbers of carpels present in the gynoecium and they are united, they are they are bicarpellary, tricarpellary, pentacarpellary, and the polycarpellary. Okay. So there are the different types of the syncarpus gynoecium. Bicarpellary, bi means two carpels. Tricarpellary means, tri means three. So three carpels. Penta means five carpels. And the polycarpellary means the many carpels. So there are the different types of the carpels according to how many number of the carpels present in the gynoecium. Syncarpus gynoecium. So it may be the syncarpus gynoecium मध्ये किती कार्पेल्स आहेत त्याच्यावरून बायकार्पेलरी, बाय म्हणजे 2, ट्राय मीन्स 3, 3 कार्पेल्स, पेंटा मीन्स 5, 5 कार्पेल्स, and poly means many carpels. Okay. So the examples of this, the example of bicarpellary, that is mustard or sunflower. Okay. Then tricarpellary, that is example onion. कांद्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ट्रायकार्पिलरी कंडिशन दिसते. सिनकार्पस. पेंटाकार्पिलरी हिबिस्कस किंवा लेडीज फिंगर. भेंडी ज्याला आपण म्हणतो, पण भेंडी जेव्हा कट केली तर आपल्याला 5 लॉकिंग दिसतं त्याच्या आत, त्या ठिकाणी 5 होईल. तर या ठिकाणी दॅट इंडिकेट्स देअर आर द 5 कार्पेल्स. ओके. त्यानंतर याच्या ट्रायकार्पिलरी मध्ये आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो, कुकुरबीट. कुकुरबीट भोपळा किंवा काकडी वगैरे. Polycarpillary, we have made the number of examples of the polycarpillary. I think we will discuss time to time. So now, these carpels, it may be completely united or it may be united partly. Okay, but there is no special term used in the union partly or complete union of the carpels as like the androecium. जसं androecium मध्ये आपण सिंजेनी, सिलेंड्री वगैरे असे जे टर्म वापरलेले आहेत, तसे gynoeciumच्या बाबतीमध्ये अशा काही विशिष्ट टर्म नाहीये. पण तरी सुद्धा या ठिकाणी कधी कधी या ठिकाणी ओव्हरी, स्टाईल, स्टिग्मा completely fused असतात. Sometimes there may be the ovaries and styles, they are united, stigma free. Sometimes there may be the styles and stigma, they are free and ovaries united. Sometimes ovaries may be free and the style stigma united. Okay. So such different conditions it may be, or different level of the union it may be observed in the gynoecium. Okay. Then the ventral and dorsal suture. Okay, the ventral and dorsal suture. So carpel is regarded as the modified leaf. Okay. म्हणजे या ठिकाणी असं म्हटलं जातं की हे जे लीफ असतं. ओके. So leaf it get
modified. Okay, leaf gets modified and it develops into the carpel. So it is the central midrib. Okay, it is the central midrib, and these two margins. Okay, it is the central midrib, and these two margins, it get united. Okay, it get united. These two margins, it is the margin. Okay, ही margin आहे, ही सुद्धा काय margin, आणि हे काय, it is the midrib. Okay, so it is the midrib and these two margins. Okay, आता या ठिकाणी हे काय झाले मार्जिन्स, म्हणजे हे दोन्ही पण ही मार्जिन आणि ही मार्जिन लीफ जे आहे ते असं रोल अप होतं. ओके, रोल अप होतं म्हणजे असं गोल होतं, आणि हे दोन मार्जिन्स त्या ठिकाणी युनाइट होते. ओके, सो आणि मग हा जो मागच्या बाजूचा हा जो भाग आहे हा मिडरिपचा भाग, आणि हे पुढचे दोन हे मार्जिन युनाइट, सो इट प्रोड्यूस द ओव्हरी. ओके, इट प्रोड्यूस द ओव्हरी, and inside the ovary, okay, it encloses the ovules. आता या ठिकाणी midrib along with the carpel is folded. Okay, midrib along which the carpel is folded is called the dorsal suture, and the fused margins they form the ventral suture. Okay, so it is the ventral suture. जिथे या ठिकाणी दोन्ही मार्जिन्स त्या ठिकाणी युनाइट झाले. आपण गवारची शेंग, वाटाण्याची शेंग पाहिलं, एका बाजूला अशी डबल लाईन्स दिसतात आणि एका बाजूला अशी फक्त सिंगल लाईन दिसते. तर जी सिंगल लाईन आहे दॅट इज द डॉर्सल फ्युचर, आणि जिथे आपण केअरफुल पाहिलं की दोन लाईन्स अशा आपल्याला दिसतात तर दॅट इज द व्हेंट्रल फ्युचर. तर जिथे दोन लाईन दिसतात म्हणजे दोन्ही बाजूचे मार्जिन्स युनाइट झालेले आहेत, आणि जिथे सिंगल लाईन दिसते दॅट इज द मिडरिब फ्युचर. ओके, so special reproductive tissue which is known as the placenta, which is present inside the ovary along the margins. Okay, मार्जिनच्या आतमध्ये, सॉरी, त्या ओव्हरीच्या आतमध्ये मिडरिबच्या साईडला त्या ठिकाणी इथे काय होतं, स्पेशल टिश्यू जो आहे एक न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू डेव्हलप झालेला असतो, and this tissue is known as the placenta. It is known as the placenta, and on that placenta the ovules they are arranged. Okay, ovules they are arranged. So the ovules they are arranged along the margins. Okay, so this is the special nutritive tissue that is known as the placenta, on which the ovules they are produced along the ventral suture. Okay, or in a vertical manner. So so the next, that is the placentation. Okay, so these ovules, it may be attached to the ventral sutures. Okay, or it may be at this side. Okay, so the placentation. The placentation means what? The placentation means arrangement of ovule inside the ovary. Okay, the mode of arrangement of ovule, the mode of arrangement of ovules, okay, within a ovary, within a ovary is called as placentation.
is called as the placentation. Okay, so ovaries, they are attached to the ovarian tissue, okay, to a tissue that is called as the placenta, and the type of attachment of the placentation or type of attachment of the placenta or mode of arrangement of ovaries inside the ovary is called as the placentation. म्हणजे ओव्हरीच्या आतमध्ये प्लासेंटा कुठे आहे, कशा तऱ्हेने अरेंज झालेला आहे, तर त्या ठिकाणी त्याला काय म्हणतो आपण, प्लासेंटेशन. ओके, सो व्हेन वी टेक द टीएस ऑफ ओव्हरी or LS of ovary, then we will get the knowledge about the placentation. जर आपण व्हर्टिकल सेक्शन किंवा लॅटरल सेक्शन जर घेतला ओव्हरीचा, तर आपल्याला त्या ठिकाणी ओव्हरीची अरेंजमेंट कशी आहे हे आपल्याला दिसते. ओके, so according to that there are the different types of the placentations. Okay, so first, that is the marginal placentation. Marginal placentation, that means it is the primitive type, it is the primitive placentation, it is the primitive placentation in which the carpel is simple, or if it may be polycarpellary, it may be apocarpous. Okay, so for development of the marginal placentation, the ovary must be simple. Okay, or it may be पॉलीकार्पिलरी. पॉलीकार्पिलरी कंडिशन एखाद्या प्लांटमध्ये, एखाद्या फ्लावरमध्ये असू शकते, पण जर पॉलीकार्पिलरी असेल तर काय काय असायला पाहिजे तिथे, इट मस्ट बी ॲपोकार्पस, इट शुड नॉट बी सिनकार्पस. ओके, ॲपोकार्पस म्हणजे काय, फ्री. ओके, ॲपोकार्पस म्हणजे फ्री. तर या ठिकाणी एखाद्या फ्लावरमध्ये त्याच्या फ्रूट्समध्ये मार्जिनल प्लासेंटेशन असेल, तर त्यासाठी ओव्हरी कशी असली पाहिजे, द ओव्हरी मस्ट बी सिम्पल, or if it is polycarpellary, it must be apocarpous, फ्री असली पाहिजे. तर या ठिकाणी अशा कंडिशन मध्ये ह्या ठिकाणी काय होतं, प्लासेंटा इट इज डेव्हलप ऑन द व्हेंट्रल सुचर ऑफ द ओव्हरी. ओके, तर ते काय होतं, द व्हेंट्रल सुचर ऑफ द ओव्हरी. The placenta is developed along the ventral suture of the ovary. ओव्हरीच्या व्हेंट्रल सुचरला त्या ठिकाणी प्लासेंटा डेव्हलप होतो. ओके, along the fused margins. That means along the fused margins. Along the fused margins. Okay, so the carpel, it is called as the marginal. Okay, it is known as the marginal placentation, and the placenta, it may be attached in a two vertical roots. Okay, म्हणजे व्हेंट्रल सुचर, डॉर्सल सुचर असं की व्हेंट्रिकल रूट्स मध्ये या ठिकाणी प्लासेंटा अरेंज केलेला असतो. एक्झाम्पल पी. Placenta at ventral suture along the fused margins. Okay, example P. Simple polycarpillary apocarpus. Okay, ovary must be simple polycarpillary apocarpus free, and placenta, it should be at the ventral suture along the fused margin. Example P. Okay, so when we look at the it is the P. Okay. So along the margin it has the ovary. Okay, or when we take it is the here, and when we take the TS, जर आपण या ठिकाणी शेंगाची आडवी कापली तर या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतं, इथे त्या ठिकाणी ओव्हिल दिसतो. ओके, आणि हे दोन मार्जिन्स फोल्ड आहेत त्या ठिकाणी. सो it is the ventral suture, it is the ventral suture
and it is the dorsal suture. It is the dorsal. Okay, and the placenta represents. So here is only a single locule. This part, empty space, is known as the locule. Okay, so unilocular condition is here. Unilocular and placenta they are present at the margin. Okay, then the second, that is the axial placentation. Axial placentation. The axial placentation means the gynoecium which is made by the fusion of two or more carpels. There is the fusion or union of two or more carpels. That means the polycarpellary, you can say that it is the polycarpellary, or it may be pentacarpellary, how many carpels according to that. So two or more carpels they are present. So these two or more carpels they are unite. So in this way, these gynoeciums they unite with each other. Okay. So in the center there are margins which produce the central axis. Okay. The gynoecium is formed by the fusion of two or more carpels. The margins of these adjacent carpels they unite and they form a wall of the ovary. Okay. And the in the center where they mix it produce the central axis. म्हणजे इथं सेंटरला ते काय करतात सेंट्रल ऍक्सिस. ओके, आणि या ठिकाणी हे जे मार्जिन्स त्या ठिकाणी युनाइट झाले इट प्रोड्यूस द पार्टिशन्स. ओके, it produce the partitions. Okay, so ore is divided into many chambers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chambers मध्ये त्या ठिकाणी ore जी आहे ते डिवाइड झाली. So these are the locules. 5 locules. Okay, and the number of ovules they are developed inside the carpel. Okay, so we will draw here more large figure. So it produces such structure. If there are the 5 carpels, जर आपण हिबिस्कस मध्ये पाहिलं, ओके, जास्वंदीमध्ये किंवा भेंडीमध्ये, तर या ठिकाणी काय दिसतात आपल्याला हे 5 त्या ठिकाणी लॉक्युल्स. ओके, मध्ये या ठिकाणी आपले हे मार्जिन्स युनाइट होऊन तयार झालेले पार्टिशन, आणि या ठिकाणी हा सेंटरला सगळ्यांचा या ठिकाणी हे जे 5 कार्पेल्स आहेत त्या ठिकाणी सेंटरला ते मीट होऊन त्या ठिकाणी तिथे काय तयार होतो central axis. Okay, so such structures they are produced. So placenta it is arranged at the axil. Okay, हा axil त्या ठिकाणी काय झालेला आहे अटॅच झालेला आहे. ओके, म्हणजे सेंट्रल ऍक्सिसला त्या ठिकाणी अटॅच झालेत ओव्हिल्स. ओके, so the ovaries develop on the central axis. Okay, corresponding to the fused margins. तर तिथे fused margins आहे. तर या ठिकाणी मग आता या ठिकाणी असं म्हणू शकतो हे इंटिमेंटल फीचर्स आहेत आणि हे याचे डॉर्सल फीचर्स आहेत. ओके, so fused margins they are the ventral features. So these ovules they are developed at the uh, center on the central axis. Okay, so it is known as the axial placentation. The example is the hibiscus or lady's finger.
Okay. Then the next type of the placentation, that is the parietal. Third type. Parietal. Okay. The parietal means what? The parietal means the placenta at the periphery. At periphery. Okay, surrounding. So या ठिकाणी ते कंडिशन्स काय असणार आहेत? तर या ठिकाणी पॉलिकार्प्युलर किंवा मल्टीकार्प्युलर. कंडिशन्स कशा असणार आहेत? तर या ठिकाणी ओव्हर द फ्युजन ऑफ द टू ऑर मोर कार्पेल्स. द टू ऑर मोर कार्पेल्स and the carpels, it must be syncarpus. syncarpus म्हणजे युनायटेड. पण युनियन झाल्यानंतर सुद्धा जसं या ठिकाणी सेंट्रल प्लासेंटेशन मध्ये काय झालं होतं किंवा एक्झाईल प्लासेंटेशन मध्ये, एक्झाईल प्लासेंटेशन इज ऑल्सो नोन ॲज सेंट्रल प्लासेंटेशन. तर या ठिकाणी त्या सेंट्रल किंवा एक्झाईल प्लासेंटेशन मध्ये काय झालं की त्या ठिकाणी नंबर ऑफ जितके कार्पेल्स आहेत तितके त्या ठिकाणी लॉक्यूल्स तयार झाले. ओके. तर आता इथे काय, तर या ठिकाणी युनिलॉक्युलर, तर मेनी लॉक्युल्स त्या ठिकाणी नाही. तिथे कसे होते कंडिशन? मल्टीलॉक्युलर. ओके. मल्टीलॉक्युलर म्हणजे एक्झाईल प्लासेंटेशन किंवा सेंट्रल प्लासेंटेशन मध्ये मल्टीलॉक्युलर कंडिशन होती. इथे कशी कंडिशन आहे? युनिलॉक्युलर. म्हणजे दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक कार्पेल्स आहेत पण त्या ठिकाणी ते कसे युनायटेड आणि युनिलॉक्युलर. ओके. आता सपोज आपण या ठिकाणी कुकुंबरचं या ठिकाणी आपण कट घेतला, काकडी. तर काकडीचा जर आपण कट घेतला तर इथे जिथे या मार्जिन्स त्या ठिकाणी युनाइट होतात. ओके. जिथे या मार्जिन्स त्या ठिकाणी युनाइट होतात तिथे आपल्याला अशा प्रकारे हे प्लासेंटा, हे ओव्हल्स जे आहेत ते अरेंज झालेले दिसते. ओके. मग या ठिकाणी आपल्याला प्लासेंटा किती दिसतो? 1, 2 and 3. दॅट मीन्स कार्पेल्स देअर आर 3. ओके. प्रत्येक एका प्लासेंटावर 2 ओव्हल्स त्या ठिकाणी असे अरेंज होऊन त्या ठिकाणी हे कसे आहेत? दे आर ॲट द पेरिफेरी. लॉक्यूल किती आहे? एकच आहे. ओके. तर कार्पेल्स किती आहेत? नंबर ऑफ प्लासेंटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल्स. सो हिअर 1, 2 and 3 म्हणजे त्या ठिकाणी नंबर ऑफ प्लासेंटा कशावरून? तर या ठिकाणी जिथे या ठिकाणी हे कार्पेल्सचे या ठिकाणी मार्जिन्स युनाइट झाले. ओके. म्हणजे हा एक कार्पेल आणि हा एक कार्पेल, ह्या दोन कार्पेलचे मार्जिन इथे युनाइट झाले, तिथे त्या ठिकाणी प्लासेंटा डेव्हलप झाला आणि त्याच्यावर त्या ठिकाणी काय झाले? ओव्हल्स डेव्हलप झाले. सो किंवा मग या ठिकाणी आपल्याला अशी पण त्या ठिकाणी फिगर काढू शकतो आपण. ओके. तर या ठिकाणी अशा प्रकारे हे 3 कार्पेल्स या ठिकाणी आपल्याला दिसते. ओके. तर या ठिकाणी किंवा काकडीमध्ये या ठिकाणी अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते. सो इट इज नोन ॲज द parietal placentation. Parietal placentation साठी काय? The placenta they are at the periphery. So they are made the fusion of 2 or more carpels. They are syncarpous and unilocular. And due to unilocular condition, all the ovules they are present in the one central locule. ओके. एकच मोठं लार्ज लॉक्यूल आहे ज्याच्यामध्ये सगळे ओव्हल्स जे ते अरेंज झालेले. ओके. सो इट इज द parietal placentation. आता याचं एक्झाम्पल जर बघितलं तर कुकुरबिटा. कुकुरबिटा किंवा कुकुरमीस आपण म्हणू, म्हणजे काकडी. किंवा या ठिकाणी द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द पॅशन फ्लावर, कृष्णकमळ. ओके. पॅशन फ्लावर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी आपल्याला असं parietal प्लासेंटेशन दिसते. देन द थर्ड, फोर्थ, दॅट इज द फ्री
central placentation. Free central. Okay. आता या ठिकाणी फ्री सेंट्रल मध्ये काय, तर या ठिकाणी here also the syncarpus and polycarpillary condition. Syncarpus and polycarpillary म्हणजे सिनकार्पस युनायटेड आहेत, कार्पेल्स पॉलीकार्पिलरी म्हणजे मिनी कार्पेल्स त्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी, अँड ओरी इज मल्टीलॉक्युलर. ओरी कशी आहे, मल्टीलॉक्युलर. मल्टीलॉक्युलर म्हणजे काय की मेनी लॉक्युल्स त्या ठिकाणी आहे, जसं आपण इन्थेल प्लासेंटेशन किंवा सेंट्रल प्लासेंटेशन मध्ये पाहिलं तसं सिनकार्पस पॉलीकार्पिलरी मल्टीलॉक्युलर. ओके. पण या ठिकाणी इथे काय होतं, in this type of placentation. ओके. आता या ठिकाणी सेंट्रल प्लासेंटेशन मध्ये काय पाहिलं होतं आपण की हे जे मार्जिन्स आहे या ठिकाणी काय झालते, युनाइट झालते. ठीक आहे. आणि इथे या ठिकाणी असे हे पार्टिशन वॉल होते. ओके. कशामध्ये, इन्थेल प्लासेंटेशन मध्ये. आणि इथे सेंट्रल ऍक्सिस तयार झालेला. ओके. पण फ्री सेंट्रल मध्ये काय होतं, सिनकार्पसच आहेत, पॉलीकार्पिलरी पण आहेत आणि मल्टीलॉक्युलर पण आहे, ॲज लाईक द सेंट्रल ऑर एक्झॅल प्लासेंटेशन. बट हिअर व्हॉट हॅपन, दिस पार्टिशन वॉल बिटवीन दिस चेंबर्स दे गेट लॉस्ट. इथे काय होतं, या ठिकाणी ही जी पार्टिशन वॉल आहे, हे पार्टिशन वॉल काय होतात, लॉस्ट होतं. ओके. दिस पार्टिशन वॉल इट गेट लॉस्ट. आणि या ठिकाणी मग हे लॉस झाल्यामुळे काय होतं, फक्त त्या ठिकाणी सेंट्रल ऍक्सिस राहतो. इट सेंट्रल ऍक्सिस ओनली रिमेन इन द सेंटर. ओके. अँड ऑन दॅट सेंट्रल ऍक्सिस द ओव्हिल्स दे आर अरेंज्ड विथ द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. Okay, so it is known as the free central placentation. It is known as the free central. म्हणजे या ठिकाणी सेंट्रल मध्ये आणि फ्री सेंट्रल मध्ये किंवा एक्झाईल मध्ये आणि फ्री सेंट्रल मध्ये काय फरक आहे, काय फक्त एवढं की ते पार्टिशन वॉल इट गेट लॉस्ट. ओके. सो द पार्टिशन वॉल दे गेट लॉस्ट अँड द ओव्हिल्स डेव्हलप ऑन द सेंट्रल कॉलम. ओके. सो देर इज नो कनेक्शन विथ द वॉल ऑफ द ओव्हिल. ओके. ओव्हिल त्या ठिकाणी ओव्हिलचं वॉलशी त्या ठिकाणी किंवा पार्टिशनशी काही कनेक्शन नाही. एक्झाम्पल, डायन्थस. डायन्थस पिंक त्या ठिकाणी जे फ्लावर्स असतात त्याच्यामध्ये डायन्थसचे जे फ्लावर आहेत, तर त्या ठिकाणी ते जे फ्लावर मध्ये जर आपण त्याचे ओव्हरी बघितली तर या ठिकाणी अशा प्रकारची कंडिशन आपल्याला दिसते. ओके. सो इट इज नोन as free central placentation. Then the next, that is basal placentation. Next, that is the basal placentation. Basal placentation. The basal placentation means here the syncarpus. Okay. There may be the two, or generally there are the two carpels. Okay. Two carpels, and they are syncarpus and unilocular. And unilocular. Syncarpus means the united. Unilocular means the single locule. Okay. So two or more carpels, but generally in the basal placentation two carpels they are observed. So two carpels they are syncarpus, and but conditions they are unilocular. Okay. So in this and in basal placentation the single ovule is present. Even though the two carpels, then also the single ovule is present at base. Okay. And the placenta is present
at the tip of the thalamus. Okay, oval is present at the base, it is enough. Okay. So that is known as a basal placenta. For example, sunflower. Okay, if we observe the fruit of the sunflower, म्हणजे sunflowerचे जे seeds असतात, they are nothing but the fruits. Okay, so here at the tip of thalamus there is a presence of the placenta, and it is made by the two carpels. दोन carpels पण त्या ठिकाणी locule एकच असते. Okay, and at the basal position, okay, at the basal position a single ovule is present. A single ovule is present. So it is the ovule. Okay, and it is the ovary wall किंवा fruit wall किंवा pericarp. Okay, fruit wall ला आपण काय म्हणतो? Pericarp. Pericarp. Okay, so the ovule and it is the pericarp. So at the tip of the thalamus the placenta is attached, and at the base there is presence of the single ovule. Okay, so it is known as the basal placentation. The example, sunflower or tridex. Tridex म्हणजे त्याला एक दांडी आपण म्हणतो. एक दांडीचे छोटे छोटे सूर्यफुलासारखे फुलं, जंगली फुलं असतात खाली, तर त्याला पण tridex. Okay, so it is a basal placentation. Then the next, that is the superficial placentation. Superficial. Superficial. The superficial means what? The superficial means here the polycarpillary syncarpus and the multilocular condition. ओके, सुपरफिशियल प्लासेंटेशनला काय कंडिशन्स आहेत? पॉलीकार्पेलरी आहेत म्हणजे मिनी कार्पेल्स आहेत, सिनकार्पस म्हणजे ते युनायटेड आहेत, आणि मल्टीलॉक्युलर कंडिशन आहे. Okay, but ovules they are not only restricted to the margins. Okay, margins of the carpel, but they develop all over the inner surface of the locule. म्हणजे या ठिकाणी ते काय करतात, तर या ठिकाणी फक्त त्या ठिकाणी त्याच्या वॉलवर त्या ठिकाणी डेव्हलप न होता, किंवा या ठिकाणी फक्त मार्जिन्सवर त्या ठिकाणी डेव्हलप न होता, ऑल अलॉंग द स्पेस किंवा ऑल अलॉंग द, okay, all over the inner surface of the locule. Suppose these are the carpels. Okay, these carpels they are united. Okay, you can make it that. Okay, so it is the carpels they are united. Okay, by their margins. But the ovules they are not restricted only to the margins, but they are present all along the locule. म्हणजे या ठिकाणी हे जे लॉक्यूल आहे त्या ठिकाणी ऑल जेवढा पण त्या ठिकाणी स्पेस आहे, सो ऑल अलॉंग द स्पेस द ओव्हिल्स दे आर प्रेझेंट. ओके, युनायटेड मार्जिन्स.
Okay, these are the united margin, and these are the locules, polycarpillary, syncarpous, multilocular condition. But the ovules, they are all along the inner surface. Okay, म्हणजे जेवढा पण inner surface आहे तिथे या ठिकाणी many ovules त्या ठिकाणी present आहे. Okay, so that is known as the superficial. Okay, so it is known as the superficial placentation. Example, nymphia. कमळ. ओके, निम्फिया म्हणजे किंवा वॉटर लिली ज्याला आपण तर त्याच्यामध्ये या ठिकाणी अशा प्रकारचे सुपरफिशियल प्लासेंटेशन आपल्याला आढळतं. ओके, सो हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लासेंटेशन? द नंबर वन, that is marginal. The ovules, they are present at the margins or at the ventral suture. Okay, where the two sides of the or two margins, they are united, it produces the ventral suture, and along that ventral suture the ovules, they are present. Okay, so that is the marginal placentation. Example is P. The second, axial or central placentation. Axial or the central placentation, where the carpels, they are unite. Okay, and it produces the central axis, and along the central axis the ovules, they are present. So it is the axial placentation. Example is hibiscus. Then third, that is the parietal, where the multicarpillary or two or three carpels, they are present, they are united, the ovules, they are present at the periphery. So unilocular condition. In axial placentation, multilocular condition. In parietals, unilocular condition. Example, cucurbi, or we can say pepo किंवा cucurbit. Okay. Then the fourth one, that is the free central. The free central मध्ये या ठिकाणी काय होतं, it is as like the axial, but only the partition wall gets lost. Okay, so ovules, they are present along the central axis. As example या ठिकाणी dianthus. Dianthus. Then basal placentation, the ovule syncarpous carpellary syncarpous condition आहे, आणि त्या ठिकाणी सिंगल ओव्ह्यूल. ओके, आणि ओव्ह्यूल इज प्रेझेंट ॲट द बेस, and therefore it is the basal placentation. Example, sunflower. And the last one, that is the superficial. Superficial म्हणजे त्या ठिकाणी मल्टीकार्पिलरी किंवा पॉलिकार्पिलरी सिनकार्पस मल्टीलॉक्युलर, म्हणजे अशी कंडिशन आहे. पण प्रत्येक कार्पेलमध्ये फक्त त्या ठिकाणी मार्जिन किंवा सेंट्रल ॲक्सिसला रिलेटेड न राहता ऑल इनर वॉलवर त्या ठिकाणीच्या लॉक्युलमध्ये त्या ठिकाणी काय वाटतात, तर या ठिकाणी ओव्हिल्स राहतात. ओके, सो दॅट इज द सुपरफिशियल. एक्झाम्पल, निम्फिया. Okay, now the significance of the placentation. Significance of placentation. So, due to the placentation, there is a proper distribution. Proper distribution of ovules inside the ovary. ओव्हरीच्या आतमध्ये या ठिकाणी ओव्हलचं प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन होतं, आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं, दे गेट प्रॉपर न्यूरिशमेंट. दे गेट प्रॉपर nourishment. Okay, it is the first significance for the plant. The second, these ovules, they are the future seeds. Okay, ovules पासून काय होतं, the ovules are the
future seeds. Okay, so due to the proper arrangement they get the proper nourishment, and therefore this placentation is important for development of the proper seed. Okay, then next it is useful, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला स्टडीसाठी याचा उपयोग होतो. सो इट इज युजफुल इन आयडेंटिफिकेशन, and the classification of flower. म्हणजे एखादं प्लांट ओळखायचं असेल, त्याचं क्लासिफिकेशन करायचं असेल, तर या ठिकाणी इट इज इम्पॉर्टंट. ओके, सो इट हॅज इम्पॉर्टन्स इन टॅक्झॉनॉमी. ओके, and then the last one, the placentation gives idea about the harvesting. Gives idea of seed output. सीड आउटपुट म्हणजे त्या प्लांटच्या नेमके कोणत्या भागामध्ये कशा पद्धतीने सीड्स त्या ठिकाणी आहेत जे आपण त्या ठिकाणी मिळवतोय. ओके, तर प्लासेंटेशन जर आपल्याला माहित असेल तर आपल्याला सीड्सचं आउटपुट कुठून घ्यायचं हे आपल्याला कळतं, आणि इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिव्हिटी. It helps in productivity. Okay, so it is the significance, proper distribution, so it gets proper nourishment. So they are the future seeds. If they get the proper nourishment, then they develop the proper seeds. Okay, then they are useful in identification and classification, and it gives the proper seed out if you know the classification. So I hope you got the point. So this chapter is completed. Okay, I will give one more PPT video with PPT on this chapter, and that PPT will cover the whole chapter. Okay, in the next lecture. So in the next lecture, or in next week. Okay, so thank you very much.